Hello and welcome to yet another exciting edition of Constituency Talk. I'm your host, Dendenyore. Today we are in Wedza South Constituency, where Honorable Tinoda Machakaire is the National Assembly member, who also happens to be the Deputy Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. We are at Dendenyore Business Center at the second edition of Tinmac tournament. Hey, Regina, talk about the board up. Better than 5 people up. Although the main focus of Tinmac Foundation Sports Tournament is to discover young talent and uplift them so they can make a living out of sport, it is also all-inclusive with sport disciplines for the elderly as well. Talent scouts are invited to this tournament to identify talent for further development. Kuburikidza neutano nekugara kwakaita vana takaona zvakakodzera kuti tisimbise utano hwevanhu kuburikidza nemitambo uye tivatsvagire zvekuita sevana vamwe vazhinji vacho havana zvekuita asi vane zvipo zvavainazvo zvemitambo yomasoka, manetball, mavolleyball, zvipo zvavainazvo. Saka naizvozvo takatsvagawo vanhu vatakatsvaga vari kunze kwenyika kuti vauye vazotisarudzira vana vatore zvipo zvine vana kunoveiko kuscouta vana vachizovatora vachiendawo navo kune dzimwe nzvimbo kune nyika dzakasiyana siyana. Mukatarisa zvatoitika nhasi tinotori nevana mwedzi miviri yapfuura tine vana vakaenda kunze kwenyika, titori nevana vairi vakaenda kuItaly. Saka naizvozvo totarisa kuti vakaendawo kunze kana vari vana vanofunga kumusha kwavo vanopedzisira vakuuya vakusimudzira kumusha kwavo, vakuita plowback community kumusha kwavo. But tikavasiya singatori zvipo zvavainazvo tikuluza senyika, tikuluza seWedza. This is not just any event. We have great people here. The legends, John Piri is here, Sunday Chidzambwa is here, Zifa is well represented here, PSL is represented here. We also have the presence of the prophet Walter Magaya. But let's get to hear from the youths how they're going to benefit from this tournament. I would like to convey my utmost gratitude to Honorable Tinoda Machakaire for the initiative that he has done. We will see kuti my sports, my youths agawani something chavanoita aditika. We will see kuti the cases of drugs and substances abuses, they will dismally fail because vanenge vane something chino occupy. My sports I think kuti achati benefit kuti tinovana vari patriotic vanodada nezvipo zvavo, vanodada nenyika yavo, vanofarira kutowana mumwe mukana yekuwana maaccess ezvinhu zvakasiyana siyana kana kuenda kune dzimwe nyika kana tichinge takwanisa, nekuti dzimwe nguva tine zvipo but zvinotsikirirwa, but panguva yakadai zvinowanika kubuda. Ndinonzwa kufara kwazvo nekusimudzirwa kwatiri kuita muprogramu yakadai so sesu vechidiki so tinonzwa kufara nekusimudzirwa nezvatechipihwo kumaTinmac. Sesu vechidiki totinakidza because toonawo zvekuitawo mukati mekurarama kwetinagwa nemasports. Ndoda kutenda nezviri kuitwa naDeputy Minister kusimudzira dunhu ravo. Tikatarisa zviri kupiwa vanhu pano zvinoratidza kuti munhu ane chido nemayouth akutisimudzira. Ndinopawo kutenda kukuru nemutungamiriri wedu Honorable Tinoda Machakaire nebasa ravari kubata pamitambo yatiri kutamba nemapuraizi avari kupa vanhu. Zvakare isu vechidiki tiri pakutenda tichiti aiwa tinodawo kukurudzirwa kuti tisvike mberi nemutambo uripo tichibenefitawo kubva kwavari. Hatizive kuti tinosvika kupi, tinogona kutozosvikawo kuva panational team yedu yeMawarriors yeZimbabwe. The young women soccer players are grateful to Honorable Machakaire for encouraging them to take up women's soccer to stay healthy and promote unity among themselves. Toda kutenda Honorable wedu Tinmac vari kutikurudzira kutamba women's soccer togara takagwinya takasimba. Madzimai shingirirai pamitambo yakaita saiyo yemabhora nezvimwe zvakasiyana siyana, kunyanya kubhora zviri kutipawo physical fitness mumiri medu. Mazuva anaya rakangotikoshera totasira kuhwina kuti ndiende kumba ndine chimwe chinhu chandee ndinacho. Vari kumba vari muvillage vagozviona kuti bhora rakanaka imupedi vandisimudzira. Tournament yaMP wedu vari kutikurudzira kuti tibatane uye tikunodzidzisana rudo nekudzidziswa zvatinodzidziswa especially kuburikidza nechirwere chedutu mupengo chiri kuuya. Tine zvidzidzo zvatiri kusangana nazvo tichidzidziswa kuti ti maintain social distance, ugaro hwekudzimba nemhuri, mararamiro nemachengetero atakaita mhuri dzedu tichidzivirira chirwere cheCovid. Inini bhora rakandikoshera
because kubva patakatanga kutamba bhora ndine zvandakaona zvakashanduka ende tine zvatiri kuwana semadzimai zvatinenge tisina saka tiri kuzozviwana saka zvinoita kuti tirambe tichiita shungu yekuti tirambe tichitamba bhora. The women's soccer team coaches applauded Honorable Machakaire for organizing this tournament that involves participation from young women and girls and has seen their physical fitness improving greatly. Kubva patatanga kutamba mutambo ya Tinmac Foundation tichitraina women soccer tirikuona machanges akakura zvakanyanyisa kuvanasikana. Tine vamwe vakashaishwa vasina varume nevakati one day vakati vhiringidzwe mukurarama yavo palife yavo vachifunga maybe life yekuenda kuchikoro zvaguma ipapo, but nokuda kwati kwa Tinmac vedu kwa Honorable Tinmac vakazouya vaine chirongwa chekuti munhu wese ngaatambe bhora, munhu wese agara ari musession pabgepo reutano chaipo pautano. Takaona vakawanda vamwe vaine problem makumbo, vamwe vaita nyama dzangu dzogara dzakaneta, but so far vati wa physical hakuna munhu achiri kurwara, hakuna munhu achine dambudziko iroro. Ndakabva nevasikana ava kubva vasingakwanisi kana kukika bhora, but iye zvinezvi pavaveri vava kugona kutamba bhora zvokuti nhasi pano pane makwishu chaiwo. Pachaitwa inonzi showcase yakaipa nevasikana. Ndine mamwe manamba 9 manamba 6 ne9 vanovava. Ndinotenda zvikuru nezvakarongwa naHonorable nokuti zvinobva zvatisanganisa nevanhu vakasiyana siyana uyewo vanhu vanomboona mukana wokudini wokumbofaranuka. The sports fraternity was well represented with the Sports Commission, Zimbabwe Football Association ZIFA, the Premier Soccer League PSL, the Volleyball and Netball Associations, and the National Supporters Association all in attendance. The football legends such as Sunday Chidzambwa, John Piri, Dynamo's coach Tondera Ndiraya, Elvis Chuchu Chiweshe, Stanford Sticks Matizwa, Masimba Dinyero, David George, Joseph Takaringofa, Harlington Sharon, and Justice Majavi also graced the occasion in support of the Tinmac Foundation tournament and assist in the talent scouting process. Vanogona vacho vaende kumawarriors saka ndozvimwe zvakafambira tikaona munhu anenge achigona tinotokwanisa kumurekomenda kuenda kumateams emupremier league kana kuti division 1 achizoguma kumawarriors. Kubva ipapo vamwe vacho kana vachinyanyogona vanobva tavatumira kunze kwenyika. This is a very good initiative for the youth because it's not every time that we're seeing tournaments that are brought, that legends and coaches are brought to, and we got to see youngsters that we might see that they have potential to do something. And this also tournament is not only about, it's also about teaching these kids about life skills and also staying away from drugs, from doing all these things, occupying themselves with sports, keeping themselves healthy. Tirikuona nyika yedu kutadzikana kuti tive tinoita zvatiri kuita nhasi panapa kuti vana vechidika kuti remangwana vazovewo vatambi vakanaka vakasimba vanotambirawo nyika yavo uye vachizoendawo mhiri kwemakungwa vachinotamba vachiratidza zvipo zvavo zvavanazvo zvavakapiwa naMwari. Tatomboona vachiita warm-ups chichi kuti tell kuti there's a lot of talent irimo but iri kungoperera kunoku. Association yedu I don't know whether kuti ine program here yekuti vatumirawo vanhu vavo kuti vazoona zviri kuitwa kunoku kuti tive tinogona kubuda naMusona naBhilati nemangwana. We want to applaud Honorable Minister Tinoda Machakaire, who is the Deputy Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation, for this tournament. This is a very big event, platform as a nation we can scout untapped talent. We are watching Constituency Talk on ZTV, so let's go for a short break. Welcome back to the second segment of Constituency Talk. We are still in Wedza South Constituency, where there is a number of 10 teams participating today on this second edition of Tinmac Foundation tournament. A lot of prizes are to be won, which include bicycles, motorbikes, trophies, medals, just to mention but a few. Honorable Tinoda Machakaire believes that empowering the youth through sport will enable them to reinvest home and develop their area when they prosper and make it to the big teams outside the country. Tinoona kuti zvakatikoshera kuti even ma projects atiri kushaya kuita vana ivavo vane zvipo zvavainazvo kuburikidza nezvipo zvavainazvo
vakaenda vakatambira bhora kunze kwenyika vakutouya kuno vakutosvikuita maprojects muconstituency vakutisimudzira kuvaka zvikoro vakuunza mabhuku kuzvikoro vakusimudzira inga dzingadai dziri chichirika dzinerera dziri kutambudzika saka ndinoona zvakatikoshera kumasports kutanga kwatakaita hatina kutanga kuti taopera zvaane nguva tichizviita. The Zimbabwe Football Association spokesperson Mr. Kolisani Gwesela commended Honorable Machakaire for coming up with this tournament as it resonates well with ZIFA's program of promoting grassroots football. In ZIFA, we already have a program called Rural Constituency Grassroots Football, where we travel to rural areas. We donate equipment, balls, jerseys, playing boots, and a variety of equipment. The idea is to ensure that we are able to identify talent in rural areas. It is our conviction as ZIFA that the rural areas have been marginalized for quite a long time. The gap between rural and the urban counterparts is very wide. We want rural areas to have their own leagues which will resemble the Premier Soccer League. So in other words, we want them to have their own league with a minimum of 10 clubs. There should be a league committee within that particular constituency, and they should play competitions. Honorable Machakaire said the Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation has rolled out a program of promoting sport and arts to identify talent in rural areas. Hurumende tine urongwa hwakakura hwatiri kuita hwakanangana nevana vari kumaruwa. Tine maprojects atiri kuita, tine inonzi startup yatakabva kulocha musuno iri yakatarisana nevana vari kumaruwa. Hongu tine maprojects atinawo sekutaura sekureva kwandaita, asi pari zvino tikuda kutenderera tizame kusvika kune nzvimbo dzisingadai dzisingasvikike, talent identification kumaruzevha ikoko, tichivatora vana tichivaunzawo kumaguta, tichivatora kana kuri iri nyaya yedevolution vanosimudzira kuti kumusha kwavo. Having watched some of the games being played, the guest of honor, Honorable Opamchingur Kashiri and Honorable Tinoda Machakaire officially opened the games through a kickoff for soccer and netball shooting. It was action galore and a fun-filled day at the Tinmac Foundation Sports Tournament. The sporting codes ranged from men's and women's soccer, netball, volleyball, tug of war for both males and females, nodo, pada, tsoro, draft and snooker. Cycling balancing for both women and men were some of the most exciting performances at the tournament. Comrade Tinoda Machakaire kuti vatiita chinzvombe chakadai charamba chidzika shananawo pamwe chete pa every ward mutatoona tiri kumbire mutatoona tiri kuchipinge mutatoona tiri every part of this country kuti sport isvike kwese. The Minister for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland East Province, Honorable Apollonia Mjerengi, said sport is a unifier and also promote health living. Masport chairman anobatanidza vanhu anounza utano asi empowerment kuno kumashist kuwedza kubudikidza nava Machakaire. Zvose zvatiri kuona izvi zvichaenda mumhuri mumisha zvatochinja upenyu hwevanhu, haasi masports chete asi tiri kuti tasumudzwa naMP vaMachakaire kubudikidza nezvavanotiitira. Gore rakapera takapuwa ambulance yakanga yakubata muno mudistrict reWedza. Toda kungotenda Mwari nechipo chekutipa mwana unonzi Tinomuda Ishe
Machakaire. The sports tournament was also attended by the Young Women for ED and the Youth Business League, who donated a model toy tanker truck in appreciation of Honorable Machakaire's successful hosting of the tournament. 5 ministers graced this event just to support this great initiative. They indicated that sports are used as unifiers, and it also helps to reduce the rate of drug abuse and substance. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. Welcome to the third and final segment of Constituency Talk. We are still in Wedza South Constituency. The invited guests, together with the guests of honor, encourage the people who participated in this tournament to take it seriously, as it can benefit Zimbabwe as a nation and their communities. Nyaya yemasportsi inotibatsira zvekuti taane dambudziko revanhu vanomwa doro. Kubva mangwanani kuri kumwa tuya tutototo turiko achigara ndaakunzwa nelanguage yekuti wakanamwa haana brain uri kumwa watova useless. Masports iwayo paanotamba unoneta mupfungwa kuti azofunge zvekumwa tototo nezvimwe kunenge kusisina. Saka masports anobatsira kukipa vana wedu vari busy. Zvakare vana wedu wakasimba, kwete vana chete nesuwo mandiona kumhanya kandaitawo. The guest of honor, Honorable Opamchingo Rikashire, who is the Minister of Defense and War Veterans Affairs, impressed upon on the role sport plays in character molding, temper control and tolerance. Kutamba bhora kunotibatsira zvakanyanya. Nekuti zvinomolda character yemunhu. Taona vari kutamba bhora vachiroverana pasi, umwe achikikwa asi vachiregererana. It's a very important lesson iyoyo, character molding, valuing upenyu, control yetemba, kutolerata umwe wako is very, very important. She also called upon the business community to support the government in improving sports facilities in Wedza. Hatidi kuona national stadium kuHarare chete. Tina minister wari pano we-provincial affairs ne-devolution. Tinoda kuzonzwa kuti tauya kunotambira national team yedu ichiuya pano. Ngati improve iwo munotambirwa bhora. Mabusinessmen andaona pano itai kademe tiite elevate nzvimbo yedu yekutambira masports. Honorable Mchingo Rikashire called upon the National Assembly member to also empower the participants through supporting them with projects. Hatidizve kuti vanhu kana vaita mamechi ataita zvatopera. Aiwa president wedu wari kutaura kuti economic development mumanifesto yavo mabatana maita engage hungu masports. Kana tichitarisa NDS vari kupromota nyaya yesports and arts, asi munhu atamba bhora pano waMachakaire, matimu atamba pano, ndinodaira kuti umwe timu imwe naimwe inofanirwa kupiwa project yekuita. What an exciting day it was at the Tinmac Foundation Sports Tournament. The winners did not go home empty-handed, as they won a variety of prizes that included pots, spades, shovels, swing machine for the netball top goal scorer, motorbikes for players of the tournament in netball, women's soccer and men's soccer. The winning teams walked away with bicycles, and the big prize of a 3-wheeler motorbike went to the best organizer.
Saka madzimai kuri kwati ipi? Torufu. Alright, madzimai kwati turi torufu kana makubona kuenda kuzvigaro nekudi makubatsirikana. Handizivi kuti vanogona kuopareta here. The winners expressed their appreciation to Honorable Machakaire for organizing the tournament and giving them prizes which will go a long way in improving their livelihoods. Ndafarisisa nezvandati wana Honorable Tinmac Machakaire nokupuwa first prize mbairo mukurusa waitwa nhasi Tinmac Foundation tournament. Ndakawana bhasikoro rekutanga iyi nekumhanya nemabhasikoro. Long serving umpire. Long serving umpire. Chitsaka, mai Chitsaka. Nekutamba kwataita madarts pazuva ranhasi taita number 1. Saka tichibva tapiwa mubairo wemashavho. Saka nekuwana mubairo kwandaita weshavho ndiri kufara zvikuru nekuti zvinhu zvendenge ndisikafungire kuti ndichawana mubairo wakafanana naiwoyo. Ndinofara zvikuru isingaiti nekuwina bike rapo rered aiwa andafara. Tinotenda Honorable nezvavadetsera. Kunzwa manyukunyuku mufaro mukuru nekuwina kwandaita bhara iri ratahwiniswa paTinmac tournament. Ndine mufaro mukuru kwazvo rekuti timu yedu futi ndiyo yawana man of the match apo wadhudhu bike. Ndinoda kutenda zvikuru kuna Honorable Tinmac Machakaire. Kuchaitika pano ndinochitenda chitiro chakanaka chandakwanisa kuona nechidiki vamwe kubva vachikudo vaine zvinhu zvaasingakwanisi kutenga kwavari akubva wane bhara akubva wane bhasikoro akubva wane zvinhu zvisati zvinosumudza vana vechidiki kuti havakusweri vachimadoro vanosweri vachiita zvinhu zvakanaka vasiri mumadoro nekuita zvinhu zvakasiyana. Honorable Tinoda Machakaire has plans to build a sports stadium at Mukamba Business Center to help identify and nurture talent in Wedza. Tino urongo watina kuti tivake stadium kuri kumusha ndofunga mazvona takasarira. Saka izvozvi tichikuzama kuti tiite mafundraising titsvage angadai ari makambani vangadai vari vana vemuno vakadzidza muno. Haisi nyaya yezvigaro, inyaya yekuti tisimudzire nzvimbo dzedu. Kana paine vanoshuvira kuita ma-MP totarisira kuti ngavauye vaitire zvinhu zvakanaka kuvanhu. Ngavauye vaite zvinhu zvinosimudzira kuvanhu. Wedza ikwanise kusimudzwa nenhindi ndega, asi inosimudzwa nevana vayo. Saka vakauya tikabatsirana tikasiitawo mastadium akanaka zvakutiitira kuti hatichakwanisa kuti kana paine mitambo iripo takunotsvaka magiraundi kunze kweconstituency yedu kana kwemusha wedu takungoitira mumusha medu. Saka naizvozvo takaona zvakakodzera kuti tigadzire tiitewo stadium yedu kuno kuWedza. Pari zvino takapiwa nzvimbo panonzi paMukamba pano patakavaka constituency office. Saka tichiri mubishi kuti tizame kuunganidza umwe yacho. Kana nyika yange yafamba umwe ndo patinenge taakuziva kuti zvinotangira papo zvichiperera papo kuburikidza neshuviro dzedu. Honorable Machakaire called upon fellow National Assembly members to promote sport in their respective constituencies and interact with the people. Ndinoshuvira kuti dai sema-MPS tikaita muonero wakafanana, vision iyoyo tikaiita sema-MP yekuti tofanira kuziva kuti kwatiri kubva simba rehove riri mumvura, simba redu riri kuno kune vanhu. Ngavadzokere kuvanhu, ngatidzokerei kuvanhu, tinosangana nevanhu tichivaitisa mitambo, tichivaitisa zvese zvatiri kuita, tichiita kuti vana vange vachikwanisawo kuburitsawo zvipo zvavainazvo. That's all we had in this week's edition of Constituency Talk. If you'd like us to visit you in your constituency, please do get in touch with our producers. From me, your host, Dendenyore and the crew behind the scenes, may the Almighty bless you. Remember to sanitize, mask up, and social distance.